Hello students. Now we are going to see a problem on differentiability. At the end of the video, I will give explanation in Tamil. So Tamil viewers watch till the end in order to get the ideas in Tamil. So let us get into the question. Y is equal to 4 into e power minus 4x log of 1 plus x. So we are going to differentiate now. We are going to differentiate with respect to x. So let us consider this one as y dash. Let us take this 4 as a common term. Let us take it out of these terms. So 4 we have kept outside the bracket. E power minus 4x into log of 1 plus x. Listen carefully. E power minus 4x. So here is also x and in this term also we are having x. So when these two terms are in product cases, we have to take the product rule. That is, we have to consider this one as u and this complete term as v. So what is the formula? In the previous video I have explained. The product rule is uv is equal to uv dash plus vu dash. This is the formula for product rule. So we have to take this one as 4 we have kept outside the bracket. Let it be as it is. We have to keep this u constant. That is u power minus 4x. We are keeping this term as constant and now we are going to differentiate this log of 1 plus x. What is the formula behind log x? What is the formula? Let us go through. Log x. What is the formula? Differentiable formula. Log x is 1 by x. In the replacement of x, in this question they have given 1 plus x. So we have to keep this denominator as 1 by 1 plus x. So we are going to differentiate now. We have kept this e power minus 4x as constant and now we are going to differentiate this term, that is log of 1 plus x. That means 1 by 1 plus x. See, here there is x and in this denominator also x. If I am taking log of 1 plus x means 1 by, in the place of x we are keeping this 1 plus x, that's all. And again we have to differentiate the function which is given in the question. 1, while we are differentiating the constant term, it will become 0. So while we are differentiating 1, we will get 0 and for differentiation of x we will get 1. So that's all. So we have differentiated this v value. So we have completed this one, that is u as constant and v we have differentiated. Next plus sign. So I have kept it because there is no space, so I am writing here plus v. We have to keep this log of 1 plus x as constant. So log of 1 plus x we have kept constant. Now we are going to differentiate this e power minus 4x. While we are differentiating this term, okay, listen carefully, e power minus 4x means we have to take this number alone in front of the e. So minus 4 e power minus 4x. This is a procedure for differentiation. Whereas integration it will change. I will explain later in integration chapter. So while we are differentiating this e power minus 4x, we have to take this minus 4 alone in front of e value. So we have kept this log of 1 plus x as constant. And now we are going to differentiate this one, that is into minus 4 into e power minus 4x. That's all. So listen, v is there as it is I have kept. U dash I have differentiated. Okay. So now we are going to simplify, that's all. So 4 into, this is 1 plus 0 is nothing but 1. So there is no change in the term. E power minus 4x into 1 means e power minus 4x divided by 1 plus x. Next, plus into minus, minus. 1 into 4 is 4. So e power minus 4x into log of 1 plus x. Just multiplication of all these terms, that's all. I have joined all the terms, that's all. So in this term also e power minus 4x is here and this complete term also e power minus 4x is there. So I am taking out this e power minus 4x from the bracket.
So if I am taking outside means we will get 1 by 1 plus x minus 4 log of 1 plus x. So that's all. We have differentiated the term y with respect to x. Is it clear? If you have any doubt means you can ask, you can comment in the comment box. I will clarify all your doubts. Now I am going to explain in Tamil. Listen carefully. Tamil students, listen carefully. Y is equal to 4 e power minus 4x into log of 1 plus x. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த y-ஐ எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். தட் இஸ் அதை வந்து நம்ம y டேஷ்னு வச்சுக்கிறோம். 4 வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்பருங்கிறதுனால அந்த 4-ஐ வெளியே வச்சாச்சு. உள்ளார என்னென்ன டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா e பவர் மைனஸ் 4x log of 1 plus x இதுதான் இருக்குது. இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில எந்த சிம்பலும் இல்லை அப்படின்னா அது ப்ராடக்ட்னு அர்த்தம். ஸோ யூவி ரூல். ஸோ யூவி ரூல் ஃபார்முலா என்னென்னா யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வியூ டேஷ். ஸோ யூவை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம். இந்த லாக் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியபிள் ஃபார்முலா 1 பை எக்ஸ். அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க 1 ப்ளஸ் எக்ஸ். ஸோ அப்போ டினாமினேட்டரில் எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன வரப்போகுது 1 ப்ளஸ் எக்ஸ். தட்ஸ் ஆல். ஸோ 1 பை 1 ப்ளஸ் எக்ஸ். அடுத்தது அந்த ஃபங்க்ஷன் உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற ஃபங்க்ஷனையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். அதுதான் டிஃப்ரென்ஷியபிலிட்டி ரூல். ஸோ 1-ஐ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 0, எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 1. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு யூவை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு வியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வியை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். ஸோ வி லாக் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டோம். யூவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோன்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த பவரில் இருக்கிற இந்த நம்பரை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுட்டு இதை அப்படியே வச்சுக்கணும். ஸோ மைனஸ் 4 இ பவர் மைனஸ் 4x. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் 4x பை 1 ப்ளஸ் எக்ஸ். இந்த 1 நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் தானடா இருக்குது. அப்போ இ பவர் மைனஸ் 4x பை 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கலாம். அடுத்தது ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 4 இங்கே வச்சுக்கிட்டேன். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ஜாயின் டுகெதர் பண்ணிக்கிட்டோம். இ பவர் மைனஸ் 4x இன்ட்டு லாக் ஆஃப் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ். இந்த டேர்ம்லையும் இ பவர் மைனஸ் 4x இருக்குது, இந்த டேர்ம்லையும் இ பவர் மைனஸ் 4x இருக்குது. இ பவர் மைனஸ் 4xை வெளியே எடுத்துடலாம். ஸோ 1 பை 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் minus 4 into log of 1 plus x. So that's all the solution. புரிஞ்சுதா? ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கான டவுட்ஸை கண்டிப்பாக கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுக்குறோம். வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேறு எந்தெந்த டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுதுங்கிறது எங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு எந்த டவுட் செக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாங்கள் உங்களுக்கு வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ.